in the chapter 4, unit 3, we will see about price output determination in different forms. So this one again is a continuation of the previous chapters. Price output determination in different forms. So in the unit it's all about characteristics of different market forms. So different market forms are perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly. These are different types of market. So this is already in previous units. And every equilibrium price of quantity different markets determine short runly, long runly, every different form of markets price and quantity determine in the chapter. And also what happens in long run when firms earn profit or face loss. So and how do they determine the price and quantity? And welfare implications. So the market form welfare implications. So first it's about perfect competition. So perfect competition is so perfect competition features number of buyers and sellers, large number of buyers and sellers. So in the case seller will be a price taker or price maker. So this is unit seller price taker, because large number of buyers and sellers customers or consumers will have the option to choose between different goods or services. So in the case price will be determined by market forces of demand and supply. Here seller price determine so seller essentially a price taker. So demand supply market forces price determine that seller will have to accept. So in the single buyer or seller market pricing influence number of buyers and sellers large number of buyers and sellers perfect competition. And products homogeneous, identical products are buyers distinguish example perfect competition, homogeneous products, agricultural products. For example, best example agricultural products. So agricultural products, so fruits or vegetables like for example tomato, onion, carrot, or maybe other fruits or vegetables, orange. So these are identical. Specific different characteristics in identical products. So mostly perfect competition large number of buyers and sellers. Products homogeneous and seller price taker, free entry and exit. So no restriction or special cost in entering or exiting the industry. Perfect knowledge. So we assume buyers, sellers, perfect knowledge, that is market full information, that is prices, products and availability complete buyers ko sellers ko and low transaction cost. So inge buyers or sellers to find each other, that is buyer seller and seller potential buyers identify transaction cost the process is easy and at the same time it's costless. Price takers. So price will be determined by market forces of demand and supply. So individual firms control price. They just accept the market price as it is. So these are the features of perfect competition. I hope this is clear. And next time it's about price determination and the perfect competition. So perfect competition price determine two types of. One is for the industry. For the industry as a whole, price and quantity determine. And also for the individual firm, that is company determine. For industry, if we go to see, I'm already in the concept of equilibrium. Equilibrium is a point wherein quantity demanded is exactly equal to quantity supply. So on the point we equilibrium on the point price transact equilibrium price on the point quantity transact equilibrium quantity and on the price there will be no incentive to move either up or down. So on the point both buyers and sellers will be satisfied. So if we take x-axis quantity and y-axis price, so in the case this will be the demand curve, which is a downward sloping curve, and this will be the supply curve, which is upward sloping curve. So in the point we call as equilibrium, and in the point price that's equilibrium price and in the point quantity that's equilibrium quantity. So this buyers and sellers both will be satisfied and they will have no incentive to move either up or down, and the price and quantity change incentive or benefit. So generally perfect competition industry it is determined by market forces of demand and supply. So equilibrium price and equilibrium quantity are set where demand is equal to supply. At this point, no buyer or seller is left unsatisfied. So on the point both buyer and seller will be satisfied. Right. So this is perfect competition. Industry price and quantity is determined. Whereas at the individual firm level, how it is determined. So already firm level we diagram wherein
marginal revenue is equal to marginal point. So on marginal cost. So on the point our profit will be maximum. So inge the price is determined at the point wherein marginal revenue is equal to marginal cost. So inge the price fixed irukkarnala perfect competition price fixed irukum. So on the case price will be equal to average revenue, that will be equal to marginal revenue. So in the case firm order demand curve is perfectly elastic. So perfectly elastic na enna, if at all price changes na, then accordingly quantity demand would respond. For example, price நம்ம கொஞ்சம் reduce பண்ணா quantity demand increase ஆகும். And price நம்ம வந்து கொஞ்சம் suppose வந்து increase பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுனா quantity demand will reduce. So it is perfectly elastic. So elastic na enna, elasticity is nothing but price change ஆகுறனால demand எப்படி respond பண்ணுதுங்கறத ஸ்டடி பண்றது elasticity. So இதுல if we go to see, I think if we refer to the diagram, it will be much better. So again in the case if we go to see, so for an industry, price and quantity is determined by point of equilibrium. So in the case la nam paathukona, so this is a demand curve which is a downward sloping curve, and this is a supply curve which is an upward sloping curve. So இங்கே வந்துட்டு அந்த டிமாண்ட் சப்ளை எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம ஈக்குவலிபிரியம் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம். அண்ட் அந்த பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ குவான்டிட்டியோ அதை நம்ம ஈக்குவலிபிரியம் குவான்டிட்டின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் அங்கே என்ன ப்ரைஸோ அந்த ப்ரைஸில் தான் வந்துட்டு போத் பையர் அண்ட் செல்லர் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் இஃப் இட்ஸ் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரி தென் இட் வில் பி தி ஈக்குவலிபிரியம் ப்ரைஸ். இதே இஃப் இட் இஸ் ஃபார் த ஃபர்ம், இண்டிவிஜுவல் ஃபர்மாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் வேர் price, that is price in sense marginal revenue is equal to marginal cost. On the point la vandute profit will be maximum. So if at all you don't understand, we have to go to the previous unit and refer to the same. So in the case la nam paathona, yes, for firm it's given over here. Yeah, over here எங்க வந்து this marginal revenue and marginal cost, marginal revenue இருக்கு and marginal cost இருக்கு. So இது எங்க வந்துட்டு மீட் ஆகுதோ that is the point, that is the point where we have to determine the price, and அந்த பாயிண்ட்ல profit வந்து maximum இருக்கும். So for an industry, equilibrium point, and for a firm it is a point where marginal revenue is equal to marginal cost. So இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அந்த டேப்லர் காலம் வச்சு பார்த்துப்போம். எங்கே வந்துட்டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ மார்ஜினல் காஸ்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும், அங்கே வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அண்ட் தட் இஸ் த பாயிண்ட் வேர் வி வில் ஹேவ் டு டிட்டர்மைன் த ப்ரைஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரி, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் த ஃபார்ம். ஸோ இப்போ இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பாயிண்ட்டில் வந்துட்டு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட் வேர் த ப்ரைஸ் ஹேஸ் டு பி டிட்டர்மைன். ஃபார் த ஃபார்ம் இட் இஸ் அ பாயிண்ட் வேர் மார்ஜினல் ரெவன்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் காஸ்ட். ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைக்காக இப்போ இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ப்ரைஸ் 1 இருந்துச்சுன்னா டிமாண்ட் வந்துட்டு குவான்டிட்டி டிமாண்ட் வந்து 60 யூனிட்ஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி சப்ளை வந்து 5 யூனிட்ஸ். இதே ப்ரைஸ் 2 இருந்துச்சுன்னா குவான்டிட்டி டிமாண்ட் வந்து 35 யூனிட்ஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி சப்ளை வந்து 35 யூனிட்ஸ். விச் மீன்ஸ் தட் த பாயிண்ட் வேர் டிமாண்ட் குவான்டிட்டி டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி சப்ளை, அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியம் சொல்கிறோம். அண்ட் அந்த பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ ப்ரைஸோ அதை நம்ம ஈக்குவலிபிரியம் ப்ரைஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஈக்குவலிபிரியம் ப்ரைஸ் இந்த கேஸ் வில் பி 2 ரூபீ. இதே மற்ற ப்ரைஸில் பார்த்தோம்னா குவான்டிட்டி டிமாண்ட் அண்ட் குவான்டிட்டி சப்ளை ஆர் நாட் ஈக்குவல், ரைட்? ஸோ இது வந்துட்டு இஸ் நாட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியம். So revenue concepts for a firm from a firm viewpoint, that is from an individual firm or company's viewpoint, average revenue is equal to marginal revenue is equal to price. That is இங்க பாத்தீங்கன்னா price வந்து 2, total revenue வந்து price into quantity, which is 2 into 8, 2 into 9, it is 16, 18. Average revenue is revenue per unit. So 16 by 8 in this case will be 2 and 18 by 9 will be 2. Marginal revenue is என்னது? It is 2 over here and 2 over here as well. Because take for example, if suppose 0th unit la vandute total revenue will be 0 and first unit la vandute 2 units, okay, 8 units sale panna it is 16, total revenue is 16. So on the case la total revenue marginal revenue is 16, marginal revenue per unit evlo 8 units cover 16 by 8, which is nothing but 2, right? And adhe mari next idhukku vandute it is 18, so 18 minus 16, which is again 2. Marginal revenue is 2. So in the case la average revenue marginal revenue price equal இருந்துச்சுன்னா
It means that total revenue is increasing at a constant rate with every extra unit sold, which means that constant rate increase ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா price வந்து 2 இருக்கு and 9 அதாவது இன்னொரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது again same 2 இருக்கு ரைட். ஸோ இப்போ சப்போஸ் மார்ஜினல் ரெவன்யூ உங்களுக்கு புரியலன்னா let me explain again. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரைஸ் குவான்டிட்டி ப்ரைஸ் எவ்வளோ 2 ரூபி ரைட், குவான்டிட்டி வந்து 8 and 9. ஸோ இப்போ டோட்டல் ரெவன்யூ எவ்வளோ ப்ரைஸ் இன்ட்டு குவான்டிட்டி விச் 16 and இது வந்துட்டு 18. மார்ஜினல் ரெவன்யூ எவ்வளோ, இது வந்து டோட்டல் மார்ஜினல் ரெவன்யூ ரைட். டோட்டல் மார்ஜினல் ரெவன்யூ எவ்வளோ, it is 16 because 0th யூனிட்ல ரெவன்யூ இவ்வளோ இருந்திருக்கும் 0. இப்போ வந்துட்டு it is 16 and இப்போ நெக்ஸ்ட் யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ, it is 2. மார்ஜினல் ரெவன்யூ பர் யூனிட் எடுத்துட்டோம்னா 8 யூனிட்ஸ்க்கு வந்து மார்ஜினல் ரெவன்யூ 16. அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ, 0th யூனிட்ல இருக்கும்போது டோட்டல் ரெவன்யூ 0, 8 யூனிட்ஸ்க்கு வந்துட்டு it is 16. அப்போது டோட்டல் மார்ஜினல் ரெவன்யூ 16னா மார்ஜினல் ரெவன்யூ பர் யூனிட் எவ்வளோ, 16/8 which is 2 ரைட். அண்ட் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தோம்னா there is an addition of 2 which is for 1 unit. ஏன்னா 8லேருந்து என்ன இருக்குது, ஒரு யூனிட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ 2 divided by 1 which is 2. ஸோ மார்ஜினல் ரெவன்யூவும் ஆவரேஜ் ரெவன்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா it means that total revenue is increasing at a constant rate. At a constant rate na ஒரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எக்ஸாக்டாக 2 rupees தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது and not more than that. So that is why marginal revenue and average revenue are same. So conditions for firm equilibrium. Firm equilibrium க்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்னா, as we know it is a point where marginal revenue is equal to marginal cost. ஸோ அந்த கேஸில் என்னென்னா profit will be at its maximum. Suppose marginal revenue marginal cost விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் we have to increase output so that we can reach the point where marginal revenue is equal to marginal cost and attain the point of equilibrium. If marginal revenue is less than marginal cost, na and the case we have to reduce the output. So marginal cost cuts the marginal revenue from below, ensures profit maximization, not minimization. So this already we previous unit la paathukom. Next is about shorter in supply curve of firm. So next is about shorter in supply curve of firm. So perfect competition la firm oda marginal cost above average variable cost is its supply curve. If price வந்து less than average variable cost na firm shuts down. So இந்த கான்செப்ட் again நம்ம previous unitலயே பார்த்தோம். இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ரைஸ் வந்துட்டு but average total cost is nothing but our total of average fixed cost and average variable cost, right? So இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ரைஸ் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டே கவர் பண்ணணும். பிகாஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து ஒரு சம் காஸ்ட் நம்ம இன்கர் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதை நம்ம வந்து ஆல்ட்ரோ இல்லை ரெக்கவரோ பண்ண முடியாது, தட்ஸ் ஃபைன். பட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ரைஸ் அட்லீஸ்ட் ஹேஸ் டு ரெக்கவர் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட். அது ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை கவர் பண்ணலைனாலுமே அப்போ தான் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும். சப்போஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ரைஸை ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டை கூட கவர் பண்ண முடியல, அதாவது ப்ரைஸ் இஸ் லெஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்னா அந்த கேஸில் ஃபர்ம் இஸ் இன்கரிங் லாஸஸ். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ஷட் டவுன். இதே ப்ரைஸ் ஒரு சில கேஸில் எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் மோர் தென் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் பட் லெஸ் தென் ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட். ஸோ அப்படின்னா ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டை கவர் பண்ணிடுது, ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டில் ஒரு போர்ஷனை கவர் பண்ணிடுது. ஸோ அந்த கேஸில் அகைன் இட்ஸ் ஃபைன் டு கண்டினியூ. பட் தே வில் பி ஆப்ரேட்டிங் அட் லாஸ் பிகாஸ் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டோட ஒரு போர்ஷனை தான் கவர் பண்ண முடியுது, பேலன்ஸை நம்மளால் வந்துட்டு திருப்பி ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அந்த காஸ்ட்டை. ஒரு சில கேஸில் எப்படி இருக்குன்னா ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ்ட் வில் எக்ஸாக்ட்லி ரெக்கவர் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், that average variable cost and average fixed cost, which means that it is operating at normal profit. So அந்த கேஸில் again continue பண்ணலாம். And ஒரு சில கேஸில் whatever price that we fix will be more than average total cost, which means that it's covering average fixed cost and average variable cost, which means that normal profit attain பண்ணி it is more than average total cost. So அந்த கேஸில் என்னன்னா we are earning super normal profit or abnormal profit. Suppose price வந்துட்டு இப்போ ஷார்ட் ரன் சப்ளை கர்வில் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டை விட கம்மியாக இருக்குன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு ஷட் டவுன். ப்ரைஸ் இஸ் மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்னா அந்த கேஸில் firm produces that price is equal to marginal cost and அந்த கேஸில் we can still continue. Where price is equal to marginal revenue na marginal cost na enna. So basically நம்மளுக்கு எந்த பாயிண்ட்ல வந்து ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமம் இருக்கும் as far as industry இல்லை பட் individual firm is concerned. It's nothing but price is equal to marginal costங்கிறது என்னன்னா ப்ரைஸுங்கிறது வந்து marginal revenue. So marginal revenue is equal to marginal cost. So on the point they will produce to ensure that there is maximum profit. So can a competitive firm earn profits? Depending on cost structure, 3 possibilities irukku short run la they can still earn profits. Enna type of profits they can earn? Either supernormal profits or normal profits or losses. So supernormal profits ங்கிறது என்ன? இந்த கான்செப்ட் வந்து actually நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. So that again is repeated over here, right? So supernormal profit ங்கிறது என்னன்னா average revenue, that is average revenue ங்கிறது என்ன? Is price. See, price into quantity will give us revenue, right? Will give us revenue. So நம்ம average revenue na enna first? Average revenue is nothing but revenue by quantity, right? Which is nothing but another price, right? So which is nothing but price is equal to average revenue. Take for example, இப்போ நம்ம வந்து 10 units sale பண்றோம் at a price of 100. So total revenue எவ்வளவு? Total revenue it is 10,000, right? So if suppose நம்ம கிட்ட average revenue calculate பண்ண சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Total revenue by quantity, which is nothing but
10,000 divided by 1000 units என்ன வருது நம்மளுக்கு 10 rupee per unit. I'm sorry. So I think this one we calculated it in the wrong manner. Alright. So total revenue பொறுத்த வரைக்கும் it is 10,000 divided by quantity எவ்வளோ 10 units. So which means that average revenue எவ்வளோ 1000, which is nothing but our price. Average revenue is nothing but total revenue by quantity, which is nothing but price, right? So average revenue is nothing but price. Now fix பண்ண price வந்து if it is more than average total cost, which means that it's covering average variable cost and average fixed cost, over and above that நம்ம profit earn பண்ண முடியுதுன்னா then it's a case of supernormal profit. ஸோ அதாவது நார்மல் ரேட்டை விட வந்துட்டு நம்ம ஜாஸ்தி ப்ராஃபிட் earn பண்ண முடியுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1000 யூனிட்ஸோட காஸ்ட் வந்து 15,000, இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் வந்துட்டு 5,000, டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ 20,000. அதாவது காஸ்ட்டு இது ப்ளஸ் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட், அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ 20,000, ரைட்? ஸோ காஸ்ட் எவ்வளோ பர் யூனிட், which is 20,000 divided by 1000, so it will be 20 per unit. So cost வந்து is 20 per unit, okay. And selling price எவ்வளோ 22. So selling price is 22 per unit. So in the case price is more than average total cost. That is, we are able to recover average variable cost, average fixed cost, and over and above that we are able to earn profit. So in the case we are earning supernormal profit, which is nothing but 22 minus 20, which is 2 per unit. So I hope this is clear. And next is normal profits. So normal profits as we already know, if our price, whatever that we fix, is able to exactly recover average variable cost and average fixed cost, then there will be normal profit. So average revenue வந்து average total cost equal இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் there is normal profit. அதாவது இந்த இன்னொரு வேர்டில் நம்ம zero economic profitன்னு சொல்லலாம். Entrepreneur earns opportunity cost in the case. Basically என்னன்னா normal profitங்கிறது if at all the price that we fix is exactly recovering average variable cost and average fixed cost, then that is normal profit. Also known as zero economic profit, because zero economic profit is nothing but supernormal profit. So over and above normal profit, அதாவது over and above average variable and average fixed cost நம்ம earn பண்ணாதான் அது நம்ம supernormal profit ன்னு சொல்றோம். Up to that level எக்ஸாக்ட்டா வந்து ரெக்கவர் பண்ற அளவுக்கு நம்ம price fix பண்ணும்போது நம்மளுக்கு normal profit மட்டும் கிடைக்குது. So normal profitங்கிறது வந்துட்டு என்னன்னா அப்ப நம்மளுக்கு அந்த கேஸ்ல economic profitங்கிறது இல்ல. So அதனால இன்னொரு டேர்ம் என்னன்னா zero economic profit. So losses, எப்போ வந்து loss incur பண்ணுவோம் அப்படின்னா average revenue வந்துட்டு if it is less than average total cost, அந்த கேஸ்ல there is loss. So வந்துட்டு basically நம்ம 3 categories வந்து divide பண்ணிக்கலாம், right? So average revenue வந்துட்டு is more than average total cost, then there is supernormal profit. Average revenue is exactly equal to average total cost, then there is normal profit. If at all average revenue is less than average total cost, அதுவே நம்ம 2 types divide பண்ணிக்கலாம், right? So average revenue average total cost விட கம்மியா இருக்கு, அது that is fine. அப்படின்னா there is loss. எந்த கேஸ்ல we will have to shut down னா average revenue is less than average total cost நாலே shut down பண்ணுங்கிறது இல்ல. Average revenue is less than average variable cost. So average fixed cost recover பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்லை, if at all average variable cost recover பண்ண முடியலனா அந்த கேஸ்ல the incurring losses, it's better to shut down. ஆனா இன்னொரு கேஸ்ல average revenue is less than average total cost. Okay, fine. So in cases where average revenue is less than average total cost, but average revenue is more than average variable cost, which means that variable cost நம்ம recover பண்ண முடியுது and a portion of fixed cost நம்ம recover பண்ண முடியுது. So in the case we can still operate at loss, and then we can reach the point wherein average revenue will be equal to average total cost, that is zero economic profits, kind of break even, and then we can start earning profits. But if at all நம்மளோட average revenue price வந்து average variable cost recover பண்ண முடியலனா it is better to shut down. But in cases where average revenue is greater than average variable cost but is less than average total cost, அதாவது நம்ம வந்து variable cost full recover பண்ண முடியுது and average fixed cost ஒரு portion recover பண்ண முடியுதுனா we can still operate at losses. We can continue the operations. In the case we have to shut down na when average revenue is not even able to recover average variable cost, on the case we will have to shut down. So the key takeaways are பார்த்தோம்னா, so feature sellers and buyers, perfect competition பொறுத்த வரைக்கும் obviously there are many sellers and buyers. Product type என்னன்னு பார்த்தோம்னா homogeneous, அதாவது it's a similar kind of product. Price control பொறுத்த வரைக்கும் seller definitely they do not have any control over price. இது வந்து classic case wherein seller is a price taker. Mono, அதாவது not monopoly, perfect competition. இதே monopoly பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு straight opposite, right? So அங்க ஒரே ஒரு seller இருப்பாங்க, அவங்க தான் price fix பண்ணுவாங்க. Demand supplyங்கிற market forceல price fix பண்ணாங்க. So அந்த கேஸ்ல seller will be price maker. So here seller will be price taker. Price control பொறுத்த வரைக்கும் sellerக்கு எந்த ஒரு கண்ட்ரோலுமே இருக்காது towards price. So
ஸோ மெனி buyers and sellers. ப்ராடக்ட் டைப் வந்து இட்ஸ் ஹோமோஜினஸ் ஐடென்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ், இன்னும் லைக் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரி டொமேட்டோ, ஆனியன், கேரட் அது எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் வரும். அண்ட் என்ட்ரி ஒரு எக்ஸிட் பொறுத்த வரைக்கும் there is free entry or exit. பெருசாக வந்து barriers to entry இல்லை. ஸோ barriers to entry என்னன்னா ஒரு சில பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க அண்ட் நியூ பிளேயர் அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்டர் பண்ணணும்னா there is lot of barriers to entry. barriers to entryங்கிறது என்ன இருக்கலாம்னா மேபி நிறைய வந்து லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கலாம், ஸோ மேபி ஃபினான்ஷியலி வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது கேபிட்டல் இன்டென்சிவாக இருக்கலாம், லைக் ஏர்கிராஃப்ட் or maybe எதில் capital intensive industries like for example huge mills or industries. ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு capital intensive, that is one barrier to entry. இல்லை காஸ்ட் வந்துட்டு எல்லாருமே வந்து கம்மி ப்ரைஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கும் போது ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப வந்து கம்மியாக வந்து எல்லோரும் சேல் பண்ணும்போது நியூவாக என்டர் பண்ணுற ஒரு பிளேயர்னால அவ்வளோ ஒரு காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ண முடியலன்னா ஏன்னா தட் குட் பி barrier to entry. ஸோ இங்கே பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் barriers to entry எதுவுமே இல்லை. there is free entry or free exit, free entry and exit. Demand curve for firm. So இங்கே வந்துட்டு as we already saw demand curve வந்து it will be perfectly elastic, that is horizontal wherein ஸோ இங்கே நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ப்ரைஸ் வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிசிட்டினா இட்ஸ் நத்திங் பட் குவான்டிட்டி டிமாண்டட். ப்ரைஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால குவான்டிட்டி டிமாண்டட் எப்படி வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கிறது தான் வந்து எலாஸ்டிசிட்டி. ஸோ இங்கே வந்து அதாவது குவான்டிட்டி டிமாண்டட் வில் பி பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் பிகாஸ் ப்ரைஸை நம்ம கொஞ்சம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாலும் there will be a huge impact on the quantity demand. கொஞ்சம் increase பண்ணாலும் demand will come down, கொஞ்சம் வந்து reduce பண்ணாலும் it will have its impact and demand வந்து will go up. Equilibrium condition. So obviously in the equilibrium condition என்ன marginal revenue, it is at the point where marginal revenue is equal to marginal cost and MC cuts MR from below. So on the point is the profit maximization point, profit maximization model. So that is the exact point wherein for a firm profit will be at its maximum and on the price they will be fixing. Short run profits in a possible case, supernormal or normal or losses. Long run profits, profit பொறுத்த வரைக்கும் only normal profits are possible. Supernormal attracts new firm reducing prices. So long run profit generally will be normal profit. Next the illustration has been given regarding Tasty Burgers. Okay, so we'll look into this. Okay, so let's look into this. இப்போ இங்கே illustration 2ல நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா Tasty Burgers. So Tasty Burgersங்கிறது ஒரு small kiosk selling burgers and is a price taker. So price takerனா என்ன அர்த்தம்? Perfect competition இல்லை monopoly-ஆ? Perfect competition இல்லை sellers will be price takers. Because அங்கே வந்துட்டு என்னன்னா price will be fixed by market forces of demand and supply and they will not be fixing the prices. So இது என்னது? It means that there is perfect competition. Okay, so the table below provides data of Tasty Burgers output and cost in rupees. So quantity has been given and total cost has been given. இப்போ burgers வந்துட்டு 14 rupees சேல் பண்ணா Tasty Burger-ஓட ப்ராஃபிட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. So okay, all right. And okay, let's answer each of these questions one by one. அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா total cost when zero product is produced. So இங்கே வந்து நம்மளுக்கு total cost கொடுக்குறாங்க பட் fixed and variable cost ஓட டிவிஷன் நம்மளுக்கு கொடுக்கல. So fixed cost-ங்கிறது என்னது? Irrespective of quantity it will remain the same, right? நம்ம ஒரு யூனிட் கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணலனாலுமே இல்லை 0 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து ஒரு சில காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இங்கே 0 குவான்டிட்டியில் காஸ்ட் எவ்வளோ 100, which means that fixed cost is 100, right? So fixed cost is a cost that we incur irrespective of the quantity. Quantity 0 யூனிட்ஸாக இருந்தாலும் 100 யூனிட்ஸாக இருந்தாலும் it will be the same cost. So which means that இங்கே வந்து fixed cost is 100. ஸோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த காலம் இந்த டேபிளர் காலம் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் this question will be done. ஸோ அதனால ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் will be 100. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கிறோம், ரைட்? ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எல்லாமே 100, ஆல் ரைட். ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? we'll get the variable cost. 210 minus 100 is 110 and so on. 300 minus 100 is 200. And next average variable cost. So average variable costங்கிறது என்னது? It's nothing but variable cost divided by quantity. அதாவது 110 divided by 10. So that will be 11. 200 divided by 20, which is 10, and so on. So average variable cost. Average fixed cost நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம்? It's nothing but fixed cost by quantity, which is nothing but 100 by 0. இங்கே வந்து 0. 100 by இங்கே 100 by 10, which is 10. 100 by 20, which is 5, and so on. So average fixed cost. Marginal cost actually இங்கே 2 columns கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஒரு காலம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. we are doing 2 columns. ஒன்று என்னன்னா மார்ஜினல் காஸ்ட். ஸோ அப்ளை நம்ம பார்த்தோம் மார்ஜினல் காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம். மார்ஜினல் டோட்டல் எவ்வளோ வந்துட்டு மார்ஜினல் காஸ்ட் அண்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட் per யூனிட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஸோ சிமிலர்லி ஓவர் ஹியர் மார்ஜினல் காஸ்ட்டுங்கிறது என்னது? 0th யூனிட்டில் இட் இஸ் ஓகே.
So 0th unitல total cost வந்துட்டு it is 100. 10th unitல வந்துட்டு it is 210. So which means that 110. So இது வந்துட்டு total marginal cost increase, right? Total marginal cost per unit எவ்வளோனா 10 unitsக்கு வந்துட்டு 110 increase ஆயிருக்குன்னா அப்போ 1 யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ 110 divided by 10. And next அதே மாதிரி 210லேருந்து 300 ஆயிருக்கு, which means that marginal cost எவ்வளோ 90. இது எவ்வளோ யூனிட்டுக்கு 10லேருந்து 20 யூனிட்ஸ் ஆகும்போது 90 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா ஸோ 90 divided by 10 எவ்வளோ இஸ் 9 and so on, right? ஸோ இப்போ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, பர்கர்ஸ் வந்துட்டு 14 ஈச்சுக்கு சேல் பண்ணாங்கன்னா, அதாவது ப்ரைஸ் வந்துட்டு 14ல் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா டேஸ்டி பர்கரோட ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசிங் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து 14ல் இருக்கும்போது வாட் வில் பி த ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசிங் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட், எவ்வளோ அவுட்புட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் ப்ராஃபிட் வந்து மேக்ஸிமம் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஃப்ரம் அன் இண்டிவிஜுவல் ஃபர்ம்ஸ் வியூ பாயிண்ட், நாட் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வியூ பாயிண்ட். ஸோ எந்த பாயிண்ட்டில் ப்ராஃபிட் வில் பி மேக்ஸிமம், மார்ஜினல் ரெவன்யூ எங்கே மார்ஜினல் காஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், தட் இஸ் அ பாயிண்ட் வென் ப்ராஃபிட் வில் பி மேக்ஸிமம். ஸோ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ ப்ரைஸ் வந்து இஸ் given to be 14. பர்ஃபெக்ட்லி காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்டில் நம்மளுக்கு தெரியும் AR is equal to MR, ரைட்? ஸோ ப்ரைஸ் ஆஃப் த பர்கர் இஸ் 14. சின்ஸ் given the tasty burger is price taker, இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட்லி காம்படிட்டிவ் ஃபார்ம். ஸோ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சேம் ப்ரைஸில் சேல் பண்ணுறதுனால ஆவரேஜ் ரெவன்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ, ரைட்? ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் ப்ரைஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அதனால் வேறு ப்ரைஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெஃபினட்டாக என்னவாக இருக்கும், எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் ஈக்குவல் ரேட்டில் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு யூனிட் அடிஷனல் சேல் பண்ண சேம் கான்ஸ்டன்ட் ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதாவது சேம் ப்ரைஸில். ஸோ விச் மீன்ஸ் இங்கே வந்து ஆவரேஜ் ரெவன்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ. Now 14 whatever they given is nothing but average revenue or price. So perfectly competitive market like definitely we know that average revenue will be equal to marginal revenue because it will increase at a constant rate. For example, இப்போ வந்துட்டு ஒரு யூனிட் 10 rupees சேல் பண்ணுறோன்னா செகண்ட் யூனிட் will be selling at the same 10 rupees because perfect competition the prices would remain the same. So in which case prices is nothing but price is equal to average revenue. And marginal revenue சேமாக தான் இருக்கும் because prices will keep on increasing. நம்ம ஒரு அடிஷனல் யூனிட் சேல் பண்ண சேம் ப்ரைஸில் சேல் பண்ணுவோம் ப்ரைஸ் இந்த பர்ஃபெக்ட்லி காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்டில். ஸோ அந்த கேஸில் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ will be equal to marginal revenue. ஸோ இந்த கேஸில் மார்ஜினல் ரெவன்யூ எங்கே மார்ஜினல் காஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், தட் இஸ் அ பாயிண்ட் வேர் ப்ராஃபிட் will be maximum. ஸோ இங்கே ப்ரைஸ் இஸ் nothing but 14 which is nothing but average revenue. பர்ஃபெக்ட்லி காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்டில் சேம் ப்ரைஸில் சேல் பண்ணுறதுனால கான்ஸ்டன்ட்லி it will increase at the same rate. ஸோ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் just a minute, I'll write this over here. So perfect competition we know that average revenue is equal to marginal revenue. Average revenue is nothing but price, which is nothing but 14. So marginal revenue என்னது it's 14, right? So marginal revenue 14 na marginal cost எங்க 14 இருக்கும், that is the point where அந்த level of output நம்ம manufacture பண்ணா profit will be maximum. எங்க வந்து marginal cost is equal to 14, 40 units ங்கும்போது marginal unit is 14, right? So 40 burgers sale பண்ணா profit will be maximum. So in the case of profit maximizing level of output is 40 burgers. And what is the total variable cost when 60 burgers are produced? So இங்கே நம்ம இந்த tabular column basically நம்ம வந்து fill பண்ணிட்டோம்னா rest will be done. So what is the total variable cost when 60 burgers are produced? So 60 burgers produce பண்ணும்போது just a minute. So basically இங்கே வந்துட்டு 60 burgers produce பண்ணும்போது what is the total variable cost? So in the point 60 burgers produce பண்ணும்போது total variable cost எவ்வளோ 960. So that is our answer. Next என்னன்னா what is the average fixed cost when 20 burgers are produced? So 20 burgers produce பண்ணும்போது எவ்வளோ வந்து average fixed cost கேட்டிருக்காங்க. So which is nothing but 5. Okay, next என்னன்னா between 10 to 20 burgers what is the marginal cost? So between 10 to 20 burgers what is the marginal cost? எவ்வளோ? It is 90. So between 10 to 20, 10 to 20 increase ஆகும்போது marginal cost is 90 and 10 to 20 அதாவது டோட்டலாக 10 units வந்து 90 increase ஆயிருக்கு, which means per unit எவ்வளோ it is 9. So marginal cost is 9 per burger. So perfect competition price fixed இருக்கனால we already know that average revenue is equal to price. Perfect competition price constant இருக்கும். So price constant இருக்குனா ஒரு additional unit will give us the same level of price increase. அப்ப marginal cost per unit here will be the marginal revenue per unit will be the same as average. So the same thing has been explained over here in the question. So concept recap has been given for perfect competition. So perfect competition ஓட features என்னெல்லாம், number of buyers and sellers வந்து there will be many buyers and sellers. So எந்த ஒரு single firmனே வந்து price influence பண்ண முடியாது. இங்க வந்து there will be many buyers and sellers. Homogeneous products இங்க வந்து identical products sale பண்றாங்க
Like for example, vegetables, fruits, tomato, carrot, onion and the மாதிரி. So free entry and exit. இங்க வந்து there is no barriers for entry or exit. Perfect knowledge. We assume that buyers and sellers வந்து full complete informational knowledge இருக்கு regarding market, prices and everything. Price takers. So firms வந்து இங்க market price accept பண்ணுவாங்க and they would not they cannot fix their prices on own here because here price will be determined by market forces of demand and supply. Next, shorter and equilibrium, perfect competition. So shorter and equilibrium for perfect competition. Under perfect competition, it is a point where marginal revenue is equal to marginal cost. So in the if at all price is more than average total cost, then there is supernormal profit. If at all price is equal to average total cost, then there is normal profit, that is break even or zero economic profit in solla. Because in the case the price exactly is equal to average total cost. Now on the case there is no economic profit because whenever price வந்து more than average total cost இருக்கும்போது அந்த increase தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம். And additionally earn பண்ண profit தான் நம்ம economic profit or supernormal profit or abnormal profit ன்னு சொல்றோம். So in the case there is no economic profit, so this point is also referred to as zero economic profit. Suppose price is less than average variable cost, now in the case it's better to shut down. So they can't even cover variable cost, now it's better to shut down in that case. Because again fixed cost sanka irukana, that is fine. Already incur பண்ணியாச்சு, அதை நம்ம எதுவுமே வந்து change பண்ண முடியாது, alter பண்ண முடியாது. But at least we should be in a position to recover average variable cost, if not average fixed cost. So average fixed cost full recover பண்ண முடியலனாலுமே we can still continue and operate at losses. But if at all we are not able to cover average variable cost only, then in that case it's better to shut down. So long run equilibrium under perfect competition. Generally entry or exit of firms drives profit to normal level. So firms produce minimum point of LIC. So முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் long run average cost பொறுத்த வரைக்கும் அந்த minimum point of profit will be maximum. So that is in this case price is equal to marginal revenue is equal to marginal cost. The same is equal to, so basically இங்க வந்து marginal cost, long run marginal cost should be equal to long run average cost. That is a point where profit will be maximum. So firms are efficient, they produce at the lowest cost and no economic profit in this case. So generally இங்க நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா so price is equal to marginal revenue is equal to marginal cost is equal to long run marginal cost is equal to long run average cost. So basically என்ன சொல்றாங்கன்னா long run equilibrium பொறுத்த வரைக்கும் the short run equilibrium முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் from firm's viewpoint and then from industry's viewpoint. So that is at the point where MR is equal to MC. அந்த கேஸ்ல தான் வந்துட்டு firm will attain its equilibrium. For industry it is the point of equilibrium where demand is equal to supply. So long run equilibrium பொறுத்த வரைக்கும் so இந்த கேஸ்ல long run average curve வந்துட்டு is nothing but long run average cost curve is nothing but combination of all the short run average cost curve. So in the case where firm will attain its equilibrium, it is at this point where price is equal to average revenue is equal to marginal revenue, and at the point wherein long run marginal cost is equal to long run average cost. That is this point will be the point of equilibrium, and on the point fixed பண்ண price will be the equilibrium price, and that would be the point when both buyers and sellers would be able to like sellers will be able to maximize their profit and buyers will be satisfied. So that is in the case wherein long run marginal cost is equal to long run average cost. In the same point wherein price is equal to average revenue is equal to marginal revenue is the point of equilibrium in the long run. So இது வந்துட்டு it's for the firm. So இது வந்துட்டு again for the industry it is the same whether it's short run or long run. It is a point of equilibrium wherein quantity demand is equal to quantity supply for the firm. Sorry, for the industry, right? So short run, long run, ரெண்டுத்துலயுமே industryக்கு வந்து it will be the point of equilibrium wherein demand is equal to supply. So on the point is the exact point wherein equilibrium price will be determined from industry's viewpoint. From firm's viewpoint, we saw short run and long run will be different. So short run it is nothing but point wherein MR is equal to MC, that is marginal revenue is equal to marginal cost. That will be the point of equilibrium wherein profit will be at its maximum. Where profit will be at its maximum. And suppose இதே நம்ம வந்துட்டு short run long runல firm பொறுத்த வரைக்கும் short runல it will be the point wherein marginal revenue is equal to marginal cost. And then அதிலே நம்ம 3 categories பார்த்தோம், supernormal profit, normal profit and different casesல வந்துட்டு prices நம்ம fix பண்ணும்போது whether it recovers average total cost or variable cost or fixed cost பொறுத்து we can classify that into 3 categories short runல supernormal profit, normal profit or losses. So அதே மாதிரி long run பொறுத்த வரைக்கும் it is a point wherein long run average cost is equal to long run marginal cost. That will be the point of equilibrium. So this is the exact point and there will be optimum allocation of resources at this point. So in the case output is produced at minimum feasible cost. So firms earn only normal profit, that is average cost is equal to average revenue. So
So in there is no concept of supernormal profits over here in the long run. And over here, if we go to see, so firms are efficient if they produce at the lowest cost and there is no economic profit over here. Economic profit and there is no supernormal profit. So in long run, we have only the concept of normal profit. So monopoly பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா what are the features of monopoly? So monopoly பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடியே நமக்கு தெரியும் as the name suggests monoனா வந்து one. So there is only one seller, single seller. ஒரே ஒரு firm தான் வந்து entire market dominate பண்றாங்க. There is only one seller. And இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் செல்லர் தான் இருக்காங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம மோனோபோலின்னு சொல்கிறோம். அப்படின்னா என்ன மோனோபோலியில் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எந்த ஒரு க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட்டுமே இருக்காது. இப்போ சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நிறையா பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. பட் ஹியர் வி சீ தட் ஒரே ஒரு செல்லர் தான் இருக்காங்க அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ்க்கு. ஸோ இங்கே எந்த ஒரு க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட்ஸுமே இல்லை. அதாவது கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் நியர் ஜீரோ. ஸோ கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் என்ன? கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஜென்ரலி எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் என்ன? It's nothing but percentage change in quantity demanded to percentage change in price. Is basically elasticity of demand, ED, right? So அதாவது price வந்து change ஆகும்போது in turn அதனால quantity எப்படி affect ஆகுது, impact ஆகுதுங்கிறது தான் வந்து elasticity of demand. எந்த அளவுக்கு change ஆகுதுங்கிறது elasticity of demand. Cross elasticity of demand is nothing but percentage change in quantity demanded to percentage change in price. ஆனால் percentage change in price of product X to quantity demanded change of product Y தான் நம்ம cross elasticity of demand சொல்கிறோம். percentage change in quantity demanded of product Y to percentage change in quantity in price of product X. அதாவது சேம் ப்ராடக்ட்ஸோட அதாவது பெட்ரோல்னு எடுத்துட்டோம்னா அதோட ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகணும், அதோட குவான்டிட்டி எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுதா இல்லையா, அதுதான் வந்து elasticity of demand. Cross elasticity of demand it's between two different products, right? So two different products, take for example product X இருக்கு, product Y இருக்கு. ஸோ ப்ராடக்ட் எக்ஸோட ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால ப்ராடக்ட் ஒய்யோட குவான்டிட்டி எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட். ஸோ இது வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட்ஸில் அண்ட் அதுக்கப்புறம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி குட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். லைக் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது, டீ இருக்குது, காஃபி இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டு என்னது சப்ஸ்டிடியூட்ஸ். ஸோ டீயோட ப்ரைஸ் சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுச்சுன்னா என்ன ஆகும், குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஆஃப் காஃபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் டீயோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஆஃப் டீ குறையும். அப்போது குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஆஃப் காஃபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த ஒரு சேஞ்சை மெஷர் பண்ணுறது தான் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஆஃப் காஃபி டு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் ஆஃப் டீ. சி வந்து டு காஃபி அண்ட் திஸ் டீ. ஸோ ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நடுவில் இப்போ இன்னொரு ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இந்த ப்ராடக்ட்டோட குவான்டிட்டி எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுது, எலாஸ்டிக்காக இருக்கா, சேஞ்ச் ஆகுதா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட். எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் என்னது, அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கா அதோட ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுனால அதோட குவான்டிட்டி எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுதுன்னு மெஷர் பண்ணுறது வந்து elasticity of demand. So high barriers to entry. Monopoly பொறுத்த வரைக்கும் there are barriers to entry, right? Legal, technical and strategic barriers இருக்கு. So monopoly பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு particular seller தான் இருக்காங்க. So definitely there are barriers to entry. Perfect competition மாதிரி கிடையாது. There is no free entry and entry or exit. Price maker. So perfect competition நம்ம ஒரு term பார்த்தோம். Seller வந்து price taker. Because price will be determined by market force of demand and supply. So அந்த கேஸில் செல்லர் வந்து price determine பண்ண முடியாது, seller will be price taker. So over here monopoly பொறுத்த வரைக்கும் seller is price maker. That is அவங்க தான் வந்து price fix பண்ணுவாங்க. ஒரே ஒரு seller வந்து என்ட்ரே அந்த மார்க்கெட்டில் அந்த good service industry dominate பண்ணும்போது he has that power to fix the price. அதனால he will be price maker and faces downward sloping demand curve. So downward sloping demand curve னா என்ன அர்த்தம்? As price increases, quantity demanded decreases and so on, and vice versa. So revenue curves in monopoly. So monopoly பொறுத்த வரைக்கும் okay, here I think we have monopolist ஓட demand curve and marginal revenue curve has been given. So monopoly பொறுத்த வரைக்கும் average revenue will be equal to price. So இது வந்து generally monopoly மட்டும் இல்லை, பட் எல்லாத்துக்குமே வந்து again price will be equal to average revenue. Marginal revenue is less than AR because price must be lower to sell more. So monopoly பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு it is elastic. It's downward sloping curve தான். So அந்த கேஸில் it's slightly inelastic also, but again இந்த கேஸில் வந்துட்டு marginal revenue is less than average revenue because price must be lower to sell more. Okay, sorry. Actually வந்து monopolyல prices are the elasticity is generally inelastic தான், but again over here prices must be lower to sell more. The general law of demand will follow, but again prices are inelastic. So marginal revenue curve lies below the average revenue curve. So இப்போ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் monopoly பொறுத்த வரைக்கும் marginal revenue average revenue curve இங்கே இருக்கு, marginal revenue curve இங்கே இருக்கு. So marginal revenue curve lies below the average revenue curve, and in the case la marginal revenue is less than AR
As more units are sold, total revenue increases at decreasing rate. Marginal revenue decreases and may become 0 or negative. So நம்ம more units sale பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா revenue வந்து increase ஆகுது. Right, quantity வந்து இங்கே இருக்கும், quantity இங்கே increase ஆகும்போது it will increase and so on. And marginal revenue பொறுத்த வரைக்கும் it will increase and after a certain point இங்கே பார்த்தோன்னா it becomes negative over here and then it even becomes, so it becomes 0 and then it becomes negative over here. So in the case of monopoly, equilibrium in short run. So profit maximization. So profit will be maximum at the point where marginal revenue is equal to marginal cost. So this is the short run equilibrium for a firm. So marginal revenue is equal to marginal cost. That is the point where profit will be maximum. Price is determined from demand curve, that is AR. Firm can either earn, in the case of supernormal profit or losses, if price is below ATC but above ABC. That is average variable cost. So this is the exact point, that is marginal revenue and marginal cost. Okay. Yeah, so in the case if we go to see average revenue, so marginal revenue will lie below average revenue and this is the marginal cost curve, and equilibrium is the point wherein marginal revenue, so this is the marginal revenue curve and the marginal cost curve and this is the marginal revenue curve. So equilibrium is at the point wherein marginal revenue and marginal cost meets. So it is a point where marginal revenue is equal to marginal cost. So this is for the monopoly in the short run. So already we saw that it is marginal revenue is equal to marginal cost. That is a point wherein profit will be at its maximum. And monopoly in long run. So in the case marginal revenue still it is the same. Marginal revenue, marginal cost meet out. That is the exact point wherein profit will be maximum. Here they can even earn supernormal profits because there is no entry, right? There is no free entry or exit. Other players won't be able to easily enter into the market. Here may not produce minimum long run average cost, inefficient allocation. They may not produce at minimum long run average cost, inefficient allocation. Again, this is applicable only for the perfect competition. And consumer pays higher price than in perfect competition. Again, perfect competition is very large number of buyers or sellers. So in the case buyers will have many options. So definitely the demand is perfectly elastic. So if at all change it would have its impact on the quantity demanded. So in the case the sellers price fix whereas here sellers can still fix higher prices and still they can sell those products because the demand over here is inelastic. And comparison has been given between perfect competition and monopoly. So perfect competition number of firms there are many firms, whereas monopoly there is only one firm, type of product. So perfect competition it is homogeneous product, whereas monopoly unique product, no close substitutes. Example, Indian Railways is fully controlled by government sector. Entry or exit, there is free entry or exit in perfect competition, whereas monopoly there are barriers to entry. And price control definitely we know that perfect competition and the prices will be determined by market forces of demand and supply. So in the case seller will have to accept the price whatever is determined by market forces. He will not be able to fix the price, so he is a price taker. Whereas monopoly there is full control over prices, so he is a price maker. And average revenue, marginal revenue is equal. So perfect competition, yes, it is equal. So again, average revenue, marginal revenue equal. Yes, perfect competition it's equal. Whereas monopoly, no, it's not equal. Wherein marginal revenue is less than marginal revenue is less than average revenue. So already in the curves we go to see marginal revenue is less than average revenue. Whereas perfect competition, the price is the same. Marginal revenue will also increase at the constant rate at the same rate. So in the case, average revenue will be equal to marginal revenue. So long run profit. So perfect competition again in the case buy marginal revenue is less than average revenue because to sell more units they'll have to reduce the price. So adnala the price would change. Adnala definitely marginal revenue. And the additional product 10th unit, 11th unit, 12th unit increase it will change. Whereas over here perfect competition the price is already fixed. So in the case it will be constant. Long run profit. Perfect competition there is only possibility to earn normal profit. Long run, that is zero economic profit. But there is no chance to earn supernormal profit or abnormal profit because there are many players in the market. Whereas monopoly since there is no free entry or exit, barriers to entry even supernormal profit is possible in that case.
efficiency. So perfect competition பொறுத்த வரைக்கும் it is allocative and productive, whereas monopoly generally it's inefficient. Types of oligopoly, point wise classification. So types of oligopoly பொறுத்த வரைக்கும் oligopoly னா என்ன? So oligopoly முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் monopoly னா ஒரே ஒரு செல்லர் and அவங்க வந்து homogeneous product சேல் பண்ணுவாங்க identical. So next in பார்த்தீங்கன்னா it's nothing but okay, next we will see about the types of oligopoly. So types of oligopoly பொறுத்த வரைக்கும் point wise classification. So நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்திருக்கோம்னா about monopoly and perfect competition. So monopolyங்கிறது என்னன்னா it's nothing but wherein single seller தான் வந்துட்டு இருப்பாங்க and also products வந்து homogeneous இருக்கும் and it will be perfectly elastic. Demand வந்து will be perfectly elastic. So இன்னொன்று நம்ம பார்த்தோம் is regarding so இன்னொன்று வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் which is regarding oligopoly and oligopoly. So அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு monopolyக்கு அப்புறம் we saw about perfect competition. So perfect competitionங்கிறது many number of buyers and sellers இருப்பாங்க and also அங்கே வந்துட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஹோமோஜினஸாக இருக்கும் அண்ட் டிமாண்ட் will be perfectly elastic. monopolyனா ஒரே ஒரு செல்லர் தான் இருப்பாங்க அண்ட் அவங்க வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் ப்ரைஸு அண்ட் ஆல்சோ அந்த கேஸில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட்ஸுங்கிறது இருக்காது அண்ட் யூனிக்கான ப்ராடக்டாக இருக்கும் அண்ட் டிமாண்ட் will be inelastic. ஸோ oligopolyனா என்னென்னா இட்ஸ் அ மிக்ஸ்சர். ஸோ இது வந்து மோனோபோலி மாதிரி பட் மோனோபோலி கிடையாது. ஸோ ஒலிகோபோலிங்கிறது ஒரு ஃபியூ ஃபார்ம்ஸ் வந்து என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் மார்க்கெட் டாமினேட் பண்ணாங்கன்னா அதை நம்ம ஒலிகோபோலின்னு சொல்கிறோம். இப்போ டெலிகாம் செக்டரில் பார்த்தா மோஸ்ட்லி இந்த ஒரு 5-6 கம்பெனிஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கம்பெனிஸ் தான் வந்து அந்த என்டையர் செக்டர் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை டாமினேட் பண்ணும். அது நம்ம ஒலிகோபோலின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய ஒலிகோபோலி இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒலிகோபோலி இருக்குது அண்ட் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து பியூர் ஆர் பர்ஃபெக்ட் வர்சஸ் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஆர் இம்பர்ஃபெக்ட் ஒலிகோபோலி. பியூர் ஆர் பர்ஃபெக்ட் ஒலிகோபோலினா என்னென்னா இங்கே வந்துட்டு என்னென்னா ஹோமோஜினஸ் ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுவாங்க, அதாவது ஐடென்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ஒலிகோபோலியோட இதில் நம்ம பார்த்தா அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன குட்ஸ் வந்து இது ஐடென்டிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லை டிஃபரன்ஷியேட்டடாக இருக்கலாம். மோஸ்ட்லி இங்கே எப்படி இருக்குன்னா ஃபர்ம்ஸ் வந்து ஹோமோஜினஸ் ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுவாங்க, அதாவது ஐடென்டிக்கல் குட்ஸ் சேல் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம், ஸ்டீல், பெட்ரோலியம். ஸோ இது மாதிரி ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுவாங்க பியூர் ஒலிகோபோலியில். யூஸ்வலி ரா மெட்டீரியல்ஸ், இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் இது மாதிரிலாம் சேல் பண்ணாங்கன்னா அது நம்ம பியூர் பர்ஃபெக்ட் ஒலிகோபோலின்னு சொல்கிறோம். டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஒரு இம்பர்ஃபெக்ட் ஒலிகோபோலின்னு என்னன்னா இங்கே டிஃபரன்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஆனால் டிஃபரன்ஷியேட்டடாக இருக்கும். Differentiated maybe in terms of branding or quality, etc. For example, talcum powder, soap, automobile. So இதெல்லாமே differentiated or imperfect oligopoly வரும். ஸோ இங்கே ப்ராடக்ட் டிஃபரன்ஸ்னால கன்சியூமர் லாயல்ட்டிங்கிறது கிரியேட் ஆகும். இப்போது டால்கம் பவுடர், அதுக்கப்புறம் டூத் பேஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அது வந்து ஐடென்டிக்கல் குட்ஸ் தான், டூத் பேஸ்ட் தான். ஆனால் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட பிராண்டிங் ஆர் பேக்கேஜிங் அது வந்துட்டு டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ பியூர் ஆர் பர்ஃபெக்ட் ஒலிகோபோலின்னு என்ன ஹோமோஜினஸ் ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரா மெட்டீரியல், இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஒரு இம்பர்ஃபெக்ட் ஒலிகோபோலினா என்னன்னா ஸோ இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட், அதாவது ஐடென்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸாக தான் இருக்கும் பட் டிஃபரன்ஷியேட்டடாக இருக்கும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் பிராண்டிங் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் வந்து இட் வில் கிரியேட் கஸ்டமர் லாயல்ட்டி. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூத் பேஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு சிலது வந்துட்டு வில் பி ஒயிட் இன் கலர், ஒரு சிலது வந்து வில் பி ப்ளூ, வில் பி ரெட் இன் கலர் அண்ட் அதோட டேஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அக்கார்டிங்லி வந்து அதுக்குன்னு ஒரு கஸ்டமர் லாயல்ட்டி இருக்கும். லைக் அதுக்குன்னு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் ஒரு கன்சூமர் லாயல்ட்டி இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்சடைன். ஸோ அதை வந்து கண்டினியூஸாக ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி தான் டாபர் ரெட் அண்ட் அதர் டூத் பேஸ்ட். ஸோ இது வந்து பியூர் ஆர் பர்ஃபெக்ட், தட் இஸ் ஹோமோஜினஸ் ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறது அண்ட் டிஃபரன்ஷியேட்டட் இம்பர்ஃபெக்ட் ஒலிகோபோலி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் வர்சஸ் க்ளோஸ்ட் ஒலிகோபோலி. ஸோ ஓப்பன் ஒலிகோபோலின்னு என்னன்னா எந்த ஒரு என்ட்ரி ஒரு எக்ஸிட் பேரியருமே இருக்காது. இங்கே நியூ ஃபார்ம்ஸ் வந்து தே கேன் என்டர் ஃப்ரீலி இன்டு தி மார்க்கெட். எந்த ஒரு மேஜர் என்ட்ரி பேரியர்ஸ்மே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கன்சூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஓப்பன் ஒலிகோபோலியில் வரும். க்ளோஸ்ட் ஒலிகோபோலின்னு என்னன்னா லீகல் ஃபினான்ஷியல் டெக்னிக்கல் பேரியர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சில ஃபார்ம்ஸ் ஃபியூ ஃபார்ம்ஸை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங், கேபிள் நெட்வொர்க்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு க்ளோஸ்ட் ஒலிகோபோலியில் வரும். ஸோ ஓப்பன் ஒலிகோபோலினா இட்ஸ் ஓப்பன் அண்ட் இட்ஸ் ஃப்ரீ entry or exit. Whereas closed oligopoly ஒரு சில barriers to entry இருக்கு, லைக் லீகல் பேரியர் ஆர் ஃபினான்ஷியல் ஆர் டெக்னிக்கல் பேரியர்ஸ். இங்கே ஒரு சில ஃபார்ம்ஸ் மட்டும் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க, லைக் டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங், கேபிள் நெட்வொர்க் இது எல்லாமே. அடுத்து வந்துட்டு கொல்யூசிவ் ஆர் காம்படிட்டிவ் ஒலிகோபோலி. ஸோ அடுத்த டைப் ஒலிகோபோலி என்னென்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அபவுட் ஓப்பன் வர்சஸ் க்ளோஸ்டு. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஒலிகோபோலி என்னன்னா கொல்யூசிவ் வர்சஸ் காம்படிட்டிவ் ஒலிகோபோலி. ஸோ கொல்யூசிவ்னா என்ன, நேம் சஜஸ்ட் ஃபர்ம்ஸ் எல்லாம் கொல்யூட் பண்ணி தே வில் ஆப்ரேட் டுகெதர், ரைட்? கோஆப்ரேட் பண்ணி தே வில் ஃபார்ம் அன் அக்ரிமெண்ட். எதுக்குன்னா வந்து ப்ரைஸஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, அவுட்புட் எவ்வளோ வந்து டோட்டலாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சப்ளை பண்ணலான்னு. ஸோ அந்த லிமிட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தே வில் கொல்யூட் வித் ஈச் அதர் அண்ட் ஃபார்ம் குரூப்ஸ் and or divide the market. For இங்கே ஏம் என்னன்னா வந்து ப்ரைஸ் வார்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்ஷோர் பண்ணுவாங்க. லைக் 5 out
6 மேஜர் கம்பெனிஸ் இருக்குது டெலிகாம் செக்டரில். அவங்க எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, அவுட்புட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எதுக்குன்னா வந்துட்டு ஒருத்தவங்க வந்துட்டு என்னையும் கம்பீட் வித் ஈச் அதர். அண்ட் ப்ரைஸ் வார்னா என்னன்னா ஒருத்தவங்க வந்துட்டு கம்மி ப்ரைஸில் வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சு and it will affect the overall industry profitability. ப்ரைஸ் வரனா ஒருத்தவங்க கம்மியாக சேல் பண்ணுவாங்க, அதனால குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதை பார்த்துட்டு இன்னொரு செல்லரும் வந்து சேம் இது ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்படி மாற்றி வந்துட்டு ஒரு ரைவல்ரி வரும்போது ப்ரைஸ் வார் கிரியேட் ஆகும். ப்ரைஸ் வார்னால என்ன ஆகுதுன்னா ஓவரால் இண்டஸ்ட்ரியோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒன் செல்லர், ஓவரால் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொல்யூட் பண்ணி குரூப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களே கோஆப்ரேட் பண்ணி ப்ரைஸஸ் அவுட்புட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அண்ட் தென் அக்கார்டிங்லி சேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இந்த கேஸில் வந்துட்டு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கோஆபரேஷன் ஒரு குரூப்பை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி சேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து காம்படிட்டிவ் ரைவல்ரிங்கிறது இருக்காது. ஸோ இது வந்து ஃபார்மலாக வந்துட்டு ஒரு குரூப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம், லைக் கார்டல்ஸ்னு சொல்கிறாங்க, ஆர் இன்ஃபார்மலாக இருக்கலாம். ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அண்ட் அக்கார்டிங்லி ப்ரைஸஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயில் ப்ரொடியூசிங் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ். ஸோ அவங்க வந்து ஆயில் கார்டல் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கலி இந்த ப்ரைஸ் அவுட்புட் அது எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா ஓவரால் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் ப்ரைஸ் வார்ஸ் இருக்காது. ஒரு சில டைம் காம்படிட்டிவ் ஒலிகோபோலி இருக்கும். ஸோ காம்படிட்டிவ் ஒலிகோபோலினா நேம்ஸ் வச்சு செல் பை காம்படிஷன் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேயர்ஸ். இங்கே எந்த ஒரு பொல்யூஷனுமே இருக்காது. ஸோ ஃபர்ம்ஸ் வந்து அக்ரெசிவாக கம்பீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ டெஃபினட்டாக என்ன ஆகும், ப்ரைஸ் வார்ஸ் வரும், ரைவல்ரி கிரியேட் ஆகும். அண்ட் அவங்களாம் வந்துட்டு ப்ரைஸஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. எந்த ஒரு கோஆபரேஷன் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி இதில் டிசைட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களாம் வந்து தனித்தனி பிளேயர்ஸ் வந்து they will set their own prices, advertise and innovate. So for example telecom service many countries வந்து there is competitive oligopoly and not collusive. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா பார்ஷியல் வர்சஸ் ஃபுல் ஒலிகோபோலி. ஸோ பார்ஷியல் ஒலிகோபோலின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் வந்து டாமினன்ட் ப்ரைஸ் லீடர் இருப்பாங்க, மற்றவங்க அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் பார்ஷியல் ஒலிகோபோலி. ஸோ லீடர்ஷிப் மாடல் இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லீடர்ஷிப் மாடல். ஸோ ஸ்மாலர் ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் லீடர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 ஒரு 20 கம்பெனிஸ் இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் ஒலிகோபோலியில். ஸோ பார்ஷியல் ஒலிகோபோலியில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 லீடர் இருந்தால் ரெஸ்ட் இந்த 19 கம்பெனிஸ் வில் ஃபாலோ த லீடர். ஸோ அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ரைஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் மொபைல் நெட்வொர்க் மார்க்கெட் டாமினன்ட் பிளேயர் ப்ளஸ் ஃபாலோவர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜியோ. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பேஸ் பண்ணி மற்றவங்க எல்லாருமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு லீடர் கம்பெனி அண்ட் மற்ற எல்லாமே ஃபாலோவர்ஸாக இருப்பாங்க அண்ட் தே வில் பி ஃபாலோவிங் தட் ப்ரைஸ் ஓன்லி. ஃபுல் ஒலிகோபோலினா என்ன? ஸோ ஃபுல் ஒலிகோபோலினா பார்ஷியல்னா என்னது, பார்ஷியலி ஒருத்தங்க வந்துட்டு மற்ற எல்லா ஃபார்ம்ஸையும் டாமினேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஸ்மாலர் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வில் பி கைடட் பை லார்ஜர் ஃபார்ம் அண்ட் அந்த லார்ஜர் ஃபார்ம் வில் ஆக்ட் அஸ் லீடர் அண்ட் தே வில் ஃபிக்ஸ் த ப்ரைஸஸ். ஃபுல் ஒலிகோபோலினா இங்கே எந்த ஒரு ப்ரைஸ் லீடருமே இருக்க மாட்டாங்க. எல்லா ஃபார்ம்ஸுமே மோர் ஆர் லெஸ் வந்து ஈக்குவல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸஸ் வில் பி டிட்டர்மைன் இண்டிபெண்டன்ட்லி ஆர் த்ரூ மியூச்சுவல் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ ஃபுல் ஒலிகோபோலினா எந்த ஒரு ப்ரைஸ் லீடருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இங்கே எல்லாரும் இப்போ இந்த 20 கம்பெனிஸ்னால் எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு நம்ம ஃபுல் ஒலிகோபோலின்னு சொல்கிறோம். அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து தான் வந்து மியூச்சுவல் இன்ட்ராக்ஷனில் தான் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா சிண்டிகேட்டட் வர்சஸ் ஆர்கனைஸ்ட் ஒலிகோபோலி. ஸோ சிண்டிகேட்னா என்னன்னா ஒரு குரூப். ஸோ சிண்டிகேட்டட் ஒலிகோபோலினா ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏஜென்சி இல்லை சிண்டிகேட்டை ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை பேஸ் பண்ணி சேல் பண்ணுவாங்க த்ரூ ஜாயின்ட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ். அதாவது இது எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்ஸ் கலெக்டிவ் பார்கெனிங் அதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆர்கனைஸ்ட் ஒலிகோபோலினா என்னன்னா அசோசியேஷன் இல்லை கமிட்டி ஃபாலோ பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி வந்து ப்ரைஸ் அவுட்புட்லாம் வந்துட்டு டிசைட் பண்ணுவாங்க, லைக் கார்டல் மாதிரி. ஸோ கீ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஒலிகோபோலி என்னென்னா, ஸோ கீ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா ஒரு சில ஃபியூ ஃபார்ம்ஸ் தான் வந்துட்டு என்டையர் மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது நம்ம பார்த்தோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 to 6 ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு என்டையர் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து டாமினேட் பண்ணுறது இஸ் அ கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஒலிகோபோலி. ஸோ இது மோனோபோலி மாதிரி. ஆனால் மோனோபோலினா ஒரே ஒருத்தவங்க. ஒலிகோபோலினா ஒரு ஃபியூ நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றா சேர்ந்துட்டு என்டையர் மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மார்க்கெட் இஸ் கண்ட்ரோல் பை ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஈச் ஃபார்ம் இஸ் லா இஸ் ரிலேட்டட் டு மார்க்கெட் சைஸ். ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ டோட்டலாக வந்துட்டு இப்போ டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 கம்பெனிஸ் இருக்கலாம். மேஜர் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒன்றா சேர்ந்து ப்ரைஸ் அவுட்புட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை நம்ம ஒலிகோபோலின்னு சொல்கிறோம். ஈவன் இஃப் மோர் ஃபார்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்டாக இருந்தாலுமே நிறைய இருந்தாலுமே டாமினன்ஸ் இஸ் பை வெரி ஃபியூ, பை 5 to 6 ஃபார்ம்ஸ். அதுதான் நம்ம ஒலிகோபோலின்னு சொல்கிறோம். மேஜர் மார்க்கெட் ஷேர் இவங்க கிட்ட இருக்கும். ஸோ அந்த டாமினன்ட் பிளேயர்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி அண்ட் தென் ப்ரைஸ் அவுட்புட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, which is called as oligopoly. நெக்ஸ்ட் ஹை பேரியர்ஸ் டு என்ட்ரி. ஸோ ஒலிகோபோலி பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினட்டாக நியூ ஃபார்ம்ஸ் வந்து எக்கனாமிக், லீகல் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பேரியர்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் மோஸ்ட்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 5 to 6 ஃபார்ம்ஸை 80% மார்க்கெட் ஷேர் வச்சிருப்பாங்க. பேலன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30 ஃபார்ம்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட 20% மார்க்கெட் ஷேர் தான் இருக்கும். ஸோ டாமினன்ஸ் இஸ் பை தீஸ் 5 to 6 ஃபார்ம்ஸ். அதனால இங்கே ஹை பேரியர்ஸ் டு என்ட்ரி இருக்கும். பிகாஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பிராண்டிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ ரிசோர்ஸஸ்க்கான ஆக்சஸ் இருக்கும். பட் நியூ பிளேயர்ஸ்க்கு அது இருக்காது. அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ சிமிலர் டு மோனோபோலி, ரைட்? மோனோபோலினா ஒரே ஒரு ஃபார்ம் டாமினேட் பண்ணுது என்டையர் மார்க்கெட். இங்கே வந்துட்டு ஒரு 5-6 ஃபார்ம் ஒரு ஃபியூ நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து என்டையர் மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ணுறாங்க. அகெயின் ஃபியூ நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸே இருக்கணுங்கிறது இல்லை. லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு சில ஃபார்ம்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்தாலே வந்துட்டு மேஜர் மார்க்கெட் ஷேர் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கும். ஸோ அவங்க சேர்ந்துட்டு டாமினேட் பண்ணுறது தான் வந்து ஒலிகோபோலின்னு சொல்கிறோம்.
there is strategic interdependence. So இது ஒரு key feature of oligopoly. ஏன்னா ஒரு ஃபார்மோட டெசிஷனுமே வந்து will depend on rival. ஸோ அதனால இப்போ காம்படிட்டர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கிறது ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டு ஆன்டிசிபேட் பண்ணிட்டு அவங்க ஒரு ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. ஸோ எந்த ஒரு ஃபார்மே ஐசோலேஷனில், அதாவது தனியாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்க மாட்டாங்க. ஸ்ட்ராட்டஜி will be interdependent on the reaction that will be followed by competitors or based on what the competitors would react. So அதை ஆன்டிசிபேட் பண்ணிட்டு and then we will accordingly fix the price or output. So importance of advertising and selling cost. Non-price competition is crucial. ஸோ ஆலிகோபோலி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் வார்ஸ் இருக்காது. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். ப்ரைஸ் வார்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது தான் ஆலிகோபோலி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. லைக் டெலிகாம் செக்டர்லாம் ஒரு கம்பெனியும் வந்துட்டு கம்பீட் பண்ணிருக்கிறது பதில் ராதர் அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா ப்ரைஸ் வார்ங்கிறது இங்கே இருக்காது. பட் ப்ரைஸை தவிர மற்ற ஃபீச்சர்ஸில் காம்படிஷன் இருக்கும். பிகாஸ் ஒன்றா வந்துட்டு ஒரு கேட்டலில் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுறதால ப்ரைஸ் அவுட்புட்டில் அவங்க டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க முன்னாடி. ஸோ ப்ரைஸ் வார் இங்கே இருக்காது. பட் அகெயின் நான் ப்ரைஸ் ஃபேக்டர்ஸில் தான் அவங்களால இங்கே கம்பீட் பண்ண முடியும். லைக் அட்வர்டைசிங், ப்ரொமோஷனல் கேம்பெயின், பிராண்டிங், அது எல்லாமே வச்சு தான் அவங்க வந்து காம்படிஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஏம் என்னது இங்கே மார்க்கெட் ஷேரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, ப்ரைஸஸ் எல்லாம் கட் பண்ணாமல். பிகாஸ் ப்ரைஸஸ் அகைன் ப்ரைஸ் வார் இருக்காது, எல்லாரும் சேர்ந்து டிசைட் பண்ணிடுவாங்க ஒரே ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இங்கே என்னென்னா வந்து மார்க்கெட் ஷேரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒரு கம்பெனியும் இண்டிவிஜுவல் வியூ பாயிண்ட்லேருந்து. பட் அது வந்து இட்ஸ் நாட் த்ரூ ப்ரைஸஸ் பட் த்ரூ நான் ப்ரைஸ் காம்படிஷன். ஸோ ப்ரிவென்ட்ஸ் ப்ரைஸ் வார்ஸ், அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் காம்படிஷன். ஸோ இங்கே என்னென்னா வந்து ஆஃபன் அவங்க என்ன வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரைஸ் கட் பண்ணுறது உங்களோட மோட்டிவாக இருக்காது ஆலிகோபோலியில். பிகாஸ் ஒன்றா சேர்ந்து எல்லாரும் ஒரே ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க மூவ் பண்ண மாட்டாங்க. ப்ரைஸ் வார்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகும், ஓவரால் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. பிகாஸ் ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கு அது பெனிஃபிஷியலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ப்ரைஸ் வார் நடக்கும். வெறும் மாற்றி எல்லா கம்பெனிஸும் இதுவே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ப்ரைஸ் ரொம்ப கட் டவுன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்படி எல்லாரும் மாற்றி ப்ரைஸ் கட் டவுன் பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஓவரால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டிக்கு அது நல்லது கிடையாது. ஸோ அகைன் அதனால வந்து இட்ஸ் நாட் தட் பெனிஃபிஷியல். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் அண்ட் பிராண்ட் லாயல்ட்டி ஓவர் ப்ரைஸ் பேட்டில்ஸ். இங்கே ப்ரைஸ் பேட்டில்ஸ், ப்ரைஸ் வார்ஸுங்கிறது இருக்காது. பட் அகைன் ப்ராடக்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் அண்ட் பிராண்ட் லாயல்ட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் மெயின் மோட்டிவாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஒன்லி த்ரூ நான் ப்ரைஸ் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் அட்வர்டைசிங், மார்க்கெட்டிங், அதெல்லாம் குரூப் பிஹேவியர். ஸோ யூஸ்வலாக ஃபார்ம்ஸை வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் டெசிஷன் மேக்கிங் தான் இருக்கும். வேறு ஆலிகோபோலியில் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால டெஃபினெட்லி இட் வில் பி குரூப் டெசிஷன் மேக்கிங். அண்ட் ஃபர்ம்ஸ் இந்த கேஸில் ஐதர் கொல்யூட் பண்ணலாம் இல்லை வந்துட்டு கம்பீட் பண்ணலாம். ஸோ கொல்யூட் பண்ணுறதுனா கோஆப்ரேட் பண்ணலாம், ஒரு கம்பீட் பண்ணலாம், தட் இஸ் நான் கோஆப்ரேட்டிவாக இருக்கலாம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் they may also follow a price leader or individually அவங்க ஆக்ட் பண்ணலாம். ரைட். ஸோ ப்ரைஸ் லீடருங்கிறது என்னது, பார்ஷியல் ஒலிகோபோலி ஆர் ஆக்ட் இண்டிவிஜுவலி ஃபுல் ஒலிகோபோலி. இதுக்கு வந்துட்டு எந்த இப்போ ஒலிகோபோலி பிஹேவியர்னா இப்படி தான் ஒலிகோபோலினா இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஃபார்மெட் ஒரு தியரியுமே கிடையாது. there is no hard and fast rule. Uncertainty and need for reaction strategy. ஸோ இந்த கேஸில் என்னன்னா ஃபார்ம்ஸ் வந்து மியூச்சுவல் சஸ்பிஷன் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் பேஸ் பண்ணி தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லாருமே they would decide and accordingly they go forward. ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரைவல் ரெஸ்பான்ஸ் கேம் தியரிங் அப்ளை ஆகும். அதாவது காம்படிட்டர்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கிறது பொறுத்து தான் அவங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மோனோபோலி இல்லை பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனை விட இங்கே டெசிஷன்ஸ் வந்து இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ். பிகாஸ் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் மிக்ஸ். மோனோபோலினா இப்படி தான் இருக்கும் தெரியும், பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனும் இப்படி தான் இருக்கும் தெரியும். பட் அகைன் இங்கே ஒலிகோபோலியில் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் போத். ஸோ அதனால இட்ஸ் நாட் மிக்சர் ஆஃப் போத் எக்ஸாக்ட்லி, பட் அகைன் மோனோபோலி மாதிரி. ரைட். ஸோ அதனால இது ஈவன் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். ப்ரைஸ் அண்ட் அவுட்புட் டெசிஷன்ஸ் இன் ஒலிகோபோலிஸ்டிக் மார்க்கெட். ஸோ ஒலிகோபோலிஸ்டிக் மார்க்கெட்டில் ப்ரைஸ் அண்ட் அவுட்புட் நம்ம எப்படி வந்து டிசைட் பண்ணுவோம். Okay, that I think we have this over here. ஓகே. ஸோ இந்த கேஸில் என்னன்னா ப்ரைஸ் அண்ட் அவுட்புட் டெசிஷன்ஸ் இன் ஆலிகோபோலிஸ்டிக் மார்க்கெட். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிஹேவியர் ஃபார்ம்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்டர்டிபெண்டன்ட். தட் இஸ் ஒருத்தவங்களோட ஆக்ஷன் டிபெண்ட் ஆன் வாட் அதர்ஸ் டிசைட். ஸோ ஃபர்மோட ப்ரைஸ் ஆர் அவுட்புட் டெசிஷன் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அண்ட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை ரைவல். ஸோ இந்த கேஸில் டிபெண்டிங் ஆன் தட் தே வில் அக்கார்டிங்லி ஆக்ட். அன்சர்டன் டிமாண்ட் கர்வ்ஸ். இங்கே டிமாண்ட் கர்வ் ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது டியூ டு ரைவல்ஸ் அன்பிரடிக்டபிள் ஆக்ஷன்ஸ். ஒரு ப்ரைஸ் சேஞ்ச்னால என்ன டிமாண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ அதனால எக்ஸாக்ட்லி எது ஆப்டிமல் அவுட்புட்னு சொல்லிட்டு நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் மற்றவங்க என்ன வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, மற்றவங்க எப்படி வந்து ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது. ஸோ அக்கார்டிங்லி இங்கே வந்து அவுட்புட் எக்ஸாக்டாக டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸியர் ஓவர் ஹியர். அண்ட் 3 key models for price output determination. ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் இருந்துச்சுன்னா அப்போ எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ரியாக்ஷன் பேஸ்ட் மாடல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கொல்யூசிவ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா
ஸோ இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் டெசிஷன் மேக்கிங்னா ஃபர்ம்ஸ் வந்து அவங்களே டிசைட் பண்ணிக்கிறாங்க ப்ரைஸ் அவுட்புட்லாம். ஸோ அந்த கேஸில் இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் அவங்க இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. டிமாண்ட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அவங்களா டெசிஷன் எடுக்கும்போது டிமாண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னு அசியூம் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த கேஸில் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், இண்டிவிஜுவல் ஃபர்ம் வியூ பாயிண்ட்ல ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் will be at the point where marginal revenue is equal to marginal cost. So that is the equilibrium point and price at that level would be equilibrium price. இதே சப்போஸ் ரியாக்ஷன் பேஸ்ட் மாடல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா, ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் அவங்க ரைவல்ஸோட ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணி அக்கார்டிங்லி வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி அவங்க மூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கேஸில் அகைன் நம்ம 3 மாடல்ஸை டிவைட் பண்ணலாம். ஒன்று கார்னட் மாடல், இன்னொன்று வந்துட்டு ஸ்டாக்கல்பர்க் மாடல் அண்ட் பெட்ரான் மாடல். ஸோ கார்னட் மாடல் என்னன்னா ஃபர்ம்ஸ் வந்து அவுட்புட் சூஸ் பண்ணுவாங்க, எந்த ஒரு பொல்யூஷனுமே இருக்காது. ஸோ பேசிக்கலி கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டாக்கல்பர்க் மாடலில் லீடர் ஃபாலோவர் மாடல், அதாவது லீடர் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க என்ன ப்ரைஸ் அவுட்புட், அக்கார்டிங்லி மற்றவங்க எல்லாரும் அதே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பர்ட்ரன் மாடலில் ஃபர்ம்ஸ் வந்து ப்ரைஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க, குவான்டிட்டியில் கிடையாது. கொல்யூசிவ் அக்ரிமெண்ட்ஸ், ஸோ ஒன்று வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் இருந்துச்சுன்னா அடுத்து ரியாக்ஷன் பேஸ் மாடல்ஸ் அண்ட் கொல்யூசிவ் அக்ரிமெண்ட்ஸ். சப்போஸ் கார்ட்டல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஃபர்ம்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் மோனோபோலி மாதிரி தான் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கேஸில் ப்ரைஸ் அண்ட் அவுட்புட் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்ஸை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அக்கார்டிங்லி அந்த ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஒன்றா குரூப் சேர்ந்துட்டு அண்ட் அக்கார்டிங்லி டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ லேட்டரான அந்த ப்ராஃபிட்ஸை ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் OPEC ஆயில் கார்ட்டல். And next is price leadership. Okay, this one I think is over here, just a minute. Exactly over here. Okay. So next one is price leadership. So price leadership is nothing but price leadership. Or leader will decide the price. Or dominant or influential or large firm வந்து price fix பண்ணுவாங்க, மற்றவங்க எல்லாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் price leadership. So leader will decide the price and rest of them will follow the same. இதில் types of price leadership ஒன்று dominant firm leadership, low cost firm leadership, barometric price leadership. டாமினன்ட் ஃபார்ம் லீடர்ஷிப் என்னன்னா as name suggests ஒரு டாமினன்ட் ஒரு லார்ஜ் ஃபார்ம் வந்து ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்மாலர் ஃப்ரிஞ்ச் ஃபார்ம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணி அக்கார்டிங்லி அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. லோ காஸ்ட் ஃபார்ம் லீடர்ஷிப்னா என்னன்னா, ஸோ டாமினன்ட் ஃபார்ம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க லார்ஜ் ஃபார்ம். லோ காஸ்ட் ஃபார்ம்னா என்னன்னா எஃபிஷியண்டாக எந்த ஃபார்ம் இருக்கோ அந்த ஃபார்ம் வந்துட்டு மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் ஃபார்ம். ஸோ அவங்க தான் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதனால மற்றவங்களுக்கும் ஓரளவுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துட்டு அலோகேட் ஆகும் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ பேரோமெட்ரிக் ப்ரைஸ் லீடர்ஷிப் என்னன்னா மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ரெஸ்பெக்டட் ஃபார்ம்ஸ், ரொம்ப வருஷமாக அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருப்பாங்க, மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார்ம். ஸோ அவங்க ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, மற்றவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. கீ இன்சைட், ஸோ ப்ரைஸ் லீடர்ஷிப்னால என்ன ஆகும், ப்ரைஸ் வாட்ஸ் அவாய்ட் ஆகும் அண்ட் ப்ரெடிக்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கிங் தி டிமாண்ட் கர்வ் தியரி, அதாவது ஸ்வீசிஸ் மாடல். ஸோ இதுபடி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆலிகோபோலி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் ரிஜிடிட்டி பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இந்த கர்வில். ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காஸ்ட்டில் டிமாண்ட் சேஞ்ச் ஆனாலும் ப்ரைஸஸ் வந்து ஸ்டிக்கி ஒரு இன்ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஆலிகோபோலியில். So இது வந்துட்டு is represented through this curve, right? This point is called as kink. Okay, I think yeah, over here this point P is called as kink. Okay, so over here, just a minute. So this is the king to demand curve which is applicable in case of oligopoly. So this is it has a kink at the current price level. So above the kink that is DP. So in the point is a point of kink and then that is this DP. So in the curve
demand is elastic. Price increase ஆகும்போது there is a big sales drop. Because என்ன ஆகுனா oligopoly பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம சப்போஸ் ப்ரைஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறோன்னு என்ன ஆகுனா rivals will follow the same. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு அதுலேருந்து கிடைக்கிற இன்க்ரீஸுங்கிறது பெருசாக இருக்காது. வெரேஸ் நம்ம வந்துட்டு ப்ரைஸை சப்போஸ் நம்ம வந்துட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணுறோன்னா மற்றவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு அதுலேருந்து பெருசாக கெயின் கிடைக்காது. இல்லை ப்ரைஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த கேஸில் டிமாண்ட் இன்எலாஸ்டிக் ஆகிடும். price increase, I was explaining the first point over here. So price decrease achna rivals will follow the same, konjam sales rise agum, but demand inelastic ah below the king. So this is the exact point wherein they will have to fix the price to maximize their profit. In the king the demand kavla idhu keela, suppose idhu keela nama price vandittu decrease பண்ணும்போது அதனால பெருசா நமக்கு sales increase ஆகும். Small sales rise ஆகும். இது above the king. இந்த price நம்ம வந்துட்டு இதை increase பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு அதனால huge impact இருக்கும். ஸோ மற்றவங்க அதவே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, அக்கார்டிங்லி நம்மளுக்கு சேல்ஸ் நல்லாவே ட்ராப் ஆகிடும். தட் இஸ் திஸ் பாயிண்ட், திஸ் இஸ் டிபி வேர் இந்த டிமாண்ட் இஸ் எலாஸ்டிக். ரீசன் ஃபார் கிங்க் என்னன்னா ப்ரைஸ் வந்துட்டு குறைக்கும் போது ரைவல்ஸ் அதே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால கெயின் பெருசாக வந்து சேல்ஸில் எந்த ஒரு கெயினுமே இருக்காது. இதே ஃபார்ம் வந்து ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரைவல்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் தெர் வில் பி ஹியூஜ் லாஸ் இன் சேல்ஸ். இந்த இம்ப்ளிகேஷன் என்ன, ஃபர்ம்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்கரேஜ் ஃப்ரம் சேஞ்சிங் ப்ரைஸஸ். பிகாஸ் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு அதனால நிறைய லாஸ், ஆனால் டிக்ரீஸ் பண்ணால் அதனால பெருசாக கெயின் இல்லை. ஸோ அதனால தே டிஸ்கரேஜ் ஃப்ரம் சேஞ்சிங் ப்ரைஸஸ். அதனால ப்ரைஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் ஈவன் வித் காஸ்ட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். அண்ட் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் மார்க்கெட் ஃபார்ம்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா டியூவோபோலி. டியூவோபோலினா ஆஸ் நேம் சஜஸ்ட் டியூவோனா டியூவோபோலினா 2 ஃபார்ம்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் ஆலிகோபோலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்பஸ் அண்ட் போயிங், ஏர்க்ராஃப்ட் மார்க்கெட்டில் ஏர்பஸ் அண்ட் போயிங் மட்டும் இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் டியூவோபோலி. அது மட்டும் இருக்குன்னு இல்லை, பட் அகைன் மேஜர் பிளேயர்ஸ். மோனோப்சோனினா இட்ஸ் நதிங் பட் மோனோப்சோனி அண்ட் ஆலிகோப்சோனி வந்துட்டு என்னன்னா இட் இஸ் லிங்க் டு போத் செல்லர் அண்ட் பையர். ஸோ மோனோப்சோனினா ஒரு பையர் ஒரு செல்லர், ஒன்லி ஒன் பையர் இருந்தால் அதை மோனோப்சோனின்னு சொல்கிறோம். ஆலிகோப்சோனினா ஃபியூ லார்ஜ் பையர்ஸ் இருந்தால் ஆலிகோப்சோனின்னு சொல்கிறோம். ஸோ மோனோபோலினா ஒரே ஒரு செல்லர், மோனோப்சோனினா ஒரே ஒரு பையர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ம் ஹையரிங் ஆல் ஸ்பெஷலைஸ்ட் லேபர் இன் ஸ்மால் டவுன். ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மோனோப்சோனி. ஆலிகோபோலினா ஃபியூ லார்ஜ் செல்லர்ஸ், ஆலிகோப்சோனினா ஃபியூ லார்ஜ் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் அவங்களுக்கு டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருப்பாங்க, அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கமோடிட்டி மார்க்கெட்ஸ்லாம் ரொம்ப காமன். பைலேட்ரல் மோனோபோலி. ஸோ மோனோபோலினா என்ன, ஒரே ஒரு செல்லர். பைலேட்ரல் மோனோபோலினா ஒரு செல்லர் ஒரு பையர், ரைட்? ஸோ மோனோபோலினா ஒரே ஒரு செல்லர், மோனோப்சோனினா ஒரே ஒரு பையர். Oligopoly few large sellers, oligopsony few large buyers, and monopoly means only one seller, whereas bilateral monopoly one seller and one buyer. So as the name suggests, bilateral one seller and one buyer. Combination of இது வந்துட்டு என்னது, bilateral monopoly is nothing but combination of monopoly and monopsony. Because monopoly என்னது one seller, monopsony என்னது one buyer. So bilateral monopoly என்னது, it's combination of monopoly and monopsony. So it's seen in labor markets, powerful union and single large employer. So in the case there is only one supplier, seller, that is union, and one buyer, that is single large employer. Thank you.